Hi everybody. So in the previous class we discussed about asexual reproductive propagules in different organisms groups. So in the last class we discussed about the kingdom Plantae. There we completed algae, bryophyte, gymnosperms, up to gymnosperms we completed. So algae reproduce, like if you take the example of Chlamydomonas, they reproduce by producing zoospores. Okay. Then in case of bryophytes, they reproduce either by gemacapara gemme or by fragmentation. Then pteridophytes, they reproduce by having rhizomes. So many pteridophytes are produced by rhizome. And gymnosperms, they reproduce by bulbils, if you take the example of cycas. Okay. So those are the things we discussed in the previous class. So in this class, let us discuss the asexual reproductive propagules in angiosperms. Okay, so in angiosperms, that vegetative reproduction, sometimes we call it as vegetative reproduction or it is asexual reproduction. In one or other way, both are same, but they have a little different. So in both the case, reduction division is absent, whether it is vegetative reproduction or asexual reproduction. So let me brief first the difference between vegetative reproduction and asexual reproduction, then we can deal with the different structures. Okay, so vegetative reproduction. Sometimes this vegetative reproduction is similar to asexual reproduction. ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ in reproduction without any special structure. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಕ್ಷುವಲಲ್ಲಿ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ special structure that helps in reproduction. Okay, so this is the difference between vegetative reproduction and asexual reproduction. So let me take one small example to clarify this. So vegetative reproduction andre in case of rose na tagondre we are going to put the stem directly. So this is the stem cutting ide. So ಈ ಥರ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಏನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇನೇ ಈಗ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಲೀಫ್, ಸೊ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟು. ಓಕೆ, ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So this is the specialized structure that involved in reproduction. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ
ಒಂದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟೇನೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ರನ್ನರ್, sucker, stolon, offset, bulb, bulbil, tuber, then runner, sucker, stolon, offset, bulb, bulbil, tuber, then adventitious buds, then leaf buds. Okay, then adventitious tubers, adventitious tuber. Okay, so these are some examples for asexual reproductive propagules in case of angiosperms. Okay, so let me deal with each one by one. Okay, so idralli runner, sucker, stolon, offset, these are all the modified branches. These are modified stem branches. So branches modify agi ee tara agirodu athwa modified auxiliary branches. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಡಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. ಆ್ಯಸ್ ಬಲ್ಬು, ಬಲ್ಬಿಲ್ಲು ಲೀಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಬಿಲ್, ಲೀಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಲೀಫಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಲೀಫಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಟ್ಯೂಬರು ಇದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ರನ್ನರ್, ಸಕ್ಕರ್, ಸ್ಟೋಲಾನ್, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಸೋಮ್. ಸೊ ರೈಸೋಮ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. Okay, so these are the certain modifications observed in the angiosperm plants or generally plants for vegetative reproduction. So let me deal with one by one now with the help of diagram as well. Okay, so rhizome na, so let me add with the tuber jothe add ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so let me deal with the runner. So runner, first better to give the example, then you can understand better. So runner ge example, grass ಆಗುತ್ತೆ, then oxalis. Okay, grass ಮತ್ತು oxalis, they are example for runner. So let me explain it with the help of diagram. So oxalis plant na ತಗೊಂಡ್ರೆ, so soil ಮೇಲ್ಗಡೆ, so it produces the leaves like this. So leaves have very specialized structures. Heart shaped leaves ಇರುತ್ತೆ. 3 heart shaped leavesಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು they forms this plant. So ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಡ್ ಲೀವ್ಸು, ಈ ಥರ 3 ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೀಫು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಲೀಫ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್.
ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಡಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇನ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, that branch instead of growing like this, it starts grow horizontally on the soil. ಈ ಥರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ವೆರೆವರ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಟ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟೀಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಡ್ವೆಂಟೀಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so this is about the runner. So here it is a modified branch which grows horizontally on the soil. At the nodes it produces roots, and very important feature is long internode. Very long internode irutte. Okay, so ಏನದು ರನ್ನರ್ ಅಂದರೆ it is a modified branch. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, grows horizontally on the soil, has a very long internode, very long internode. At node produces adventitious roots and leaves. Okay, so no long internode is the very specific feature of a runner. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರನ್ನರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. That is the reason why it is called as runner. So example for runner is grass and oxalis. Okay, so this is about runner. Okay, next come to sucker. Sucker ge example chrysanthemum. ಸೇವಂತಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ರನ್ನರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಸಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು ಲೀಫ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ನೋಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಗ್ರೋಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್, grows horizontally below the soil. So has very long internode alla. At node produces adventitious, sorry avaglu miss agide illi, adventitious roots. Okay, only roots, the adventitious roots. Okay, stem came out of the soil to produce new plant. ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಕ್ಕರ್. ಸೊ ಸಕ್ಕರ್ ಕೂಡ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೋಲಾನ್. ಸೊ ಸ್ಟೋಲಾನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ strawberry. So strawberry is example for Stolan. So it is a modified branch. Again, it is a modified branch. Grows obliquely. Idralli branch grows obliquely. Oblique agi grow agate. When it touches the soil, produces adventitious roots. And new plant. Is produced. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ and touches the soil somewhere. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so when it touches the soil, there it starts produces the root. Okay, then new plant. Okay, so idanne ನಾವು ಸ್ಟೋಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So stolan is a modified branch. Okay. So this is how in strawberry stolan helps in reproduction. Okay, so this is about stolan. So here you need to remember the examples. So examples are important here. So instead of the definition, idella definitions ginta examples important. Okay, so stolan aito. Next come to one more offset. Okay, let's move to the offset. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ, ದೆನ್ Pistia, Eichhornia and Pistia. So this Eichhornia, both in Eichhornia and Pistia, they are the hydrophytes. Offset found in hydrophytes. It is a modified branch. It's a modified branch. Branch grows on the surface of water. Surface of water. Helps in ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸು. ಸೊ ಈ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. It was introduced into India because of its beautiful leaf and flower. Okay, so roots na produce ಮಾಡುತ್ತೆ, called as tufts of root with the root cap. Okay, so ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ರೂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Okay, and it produces the leaf. ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಲೀಫು ಈ ರೀತಿ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೀಟಿಯೂಲ್. ಸೊ ಲೀಫ್ದು ಈಗಿರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೀಫ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ petiole is modified. ಈ petiole ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ petiole is get swollen. petiole is get swollen. ಈ petiole ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ petiole is get swollen like this. ಈ ಥರ petiole ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so it is called swollen petiole. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ petiole ಹಿಂಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಫ್, ಈ ಥರ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ swollen petiole it looks very beautiful. ಓಕೆ, so this is swollen petiole. Leaf petiole is get swollen and it looks beautiful. Okay, so this is eichornia. Then it produces one horizontal branch. So horizontal branch na produce ಮಾಡುತ್ತೆ, and at the tip it has tufts of leaves and root pockets ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಂಚಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೀವ್ಸು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಎ larger area within a short span of time. Okay, so let me write it. With the help of offset, it can spread to a larger area of water within short span of time. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. within a short span of time it spread to larger area, and it drains of oxygen. It drains off oxygen and it badly affect on aquatic animals. And become invasive, ಅಂದರೆ uncontrollable ಅಂತೇಳಿ. It become invasive. It's uncontrollable. Okay, so because of its nature it is called as terror of Bengal. So it was first introduced into the West Bengal. Okay, so West Bengal ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. Okay, that is the reason why it is called as terror of Bengal. Why eichornia is called as terror of Bengal ಅಂದರೆ because of it offset it spread to the larger area and it drains off the oxygen and affect the aquatic animals. Okay, it was introduced into the Bengal first, that's why it is called as terror of Bengal. So ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, that's why it is called as terror of Bengal. And this eichornia is also called as
ಐಕಾರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್. ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್. Okay, next let me deal with the tuber, then I will go with the bulb. Let me deal with the tuber. Yeah, so tuber andre it is a modified stem. It is a modified stem, grows under the soil. Soil ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. Grows under the soil. Okay, so example for this tuber is potato. Potato tuber ಗೆ example. Okay, it is a swollen stem. It is a swollen stem. It has eyes. It has eyes at node. Eyes at node. Eyes germinate to give new plant. Of course, the potato grows under the soil, and that doesn't mean that it is a modified root. Actually, it is a modified stem. In potato plant, it has compound leaves. Actually, it belongs to Solanaceae. So the compound leaves irutte. Plant has compound leaves. So during its growth stage, okay, so it produces branch. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರದ್ದೇ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ grows into the soil. Okay, and these branches have nodes and internodes. ಈ branches ಅಲ್ಲಿ leaves ಇರಲ್ಲ, but nodes ಮತ್ತು internodes ಇರುತ್ತೆ. When whatever the food which is synthesized in these leaves, they are transported into this branch, they are starts accumulate here. So ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ accumulate ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when the food is get accumulated, okay, so ಒಂದು ರೂಟನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ I wrote like this. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ವೆಲ್ ಅಪ್, ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅನ್ಈವನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನೋಡ್ಸ್ಗಳೀಗ ಇಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ವಲನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಗೈನ್. ಆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಗುರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ internode. Okay, so when the optimal condition is provided, this sprout, ಇದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್.
ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಸ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಈ ಐಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is about the tuber. Remember, tuber is a modified stem. It grows under the soil. It doesn't mean that it is a root, because it has nodes and internodes. Nodes and internodes. The presence of nodes and internodes is a characteristic feature of the stem. Okay, ಹಾಗಾಗಿ tuber is a modified stem. Okay, so tuber ಆಯಿತು. Let's move on to this rhizome. ಈಗ rhizome ನೋಡೋಣ. So next is rhizome. So rhizome is also modified stem. It's a modified stem. Grows horizontally under the soil. Under the soil, it bears nodes and internodes. Nodes ಮತ್ತು internodes ಇರುತ್ತೆ. Produces scaly leaves. Produces scaly leaves and adventitious roots. And adventitious roots. Okay, store the residue food in the form of starch, as tuber also stores the starch. So rhizome ಗೆ example ginger, turmeric. So ginger and turmeric. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ginger? ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಥರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ adventitious roots. ನೋಡಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, so this is scaly leaves and this is node, this is adventitious root. Adventitious root. Okay, so it grows horizontally. Flattened structure irutte, horizontally grow ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, so during favorable condition it came out. ಈ ಟಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಹೊಸದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಳೇದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಜೆನ್ರೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಡಿಜೆನ್ರೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೀಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಸೋಮ್. ಸೊ ರೈಸೋಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ. ಯಾ, that's it. So next come to the one more modification. Rhizome ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆನಿಯನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಯನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಇದರ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್ ಲೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಲೀವ್ಸು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್ಸು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಲ್ಬಿಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ example note ಬರೋಣ. So it is commonly found in agave. The same example I had given in cycas also. Cycas ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ bulbil produce ಆಗುತ್ತೆ. So in agave these bulbils are modified. Bulbils are modified shoot buds. Shoot buds. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಅಗೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೈಯಷ್ಟುದ್ದನೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಪನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಡ್ತಾ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಲ್ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಲೀಫ್ ಬೇಸಸ್. ಈ ಲೀಫ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಇದು ಲೀಫ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಲ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಗೇವ್. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and it can start produce the root and produces the new plant like this. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಲ್ಬಿಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್.
ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ bryophyllum. Okay, in bryophyllum it's a plant which produces leaves. ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ leaf marginally, at the leaf margin it produces some small plantlets. ಚಿಕ್ಕದು ಗಿಡ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ produces the roots as well. You can easily detach it. ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್. Adventitious leaf buds. So that helps in propagation. Okay, ಇದು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಗಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೈಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಕಲಂಕೋಯಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಇದು ಕಲಂಕೋಯೆ. ಸೊ ಕಲಂಕೋಯೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲರ್ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಂಕೋಯೆನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫು, ಅಷ್ಟೇ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲಂಕೋಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್. Adventitious root tuber. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲೀವ್ಸ್ and at the stem region they produces adventitious roots. Okay, so this adventitious roots ಸೋಲನ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರೂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So new plant will be produced from this tuber. That is the reason why it can be used as vegetative propagation or asexual reproductive propagule. Okay, so this is about different types of asexual reproductive propagules in case of angiosperms. Okay, so far we completed the asexual reproductive propagules in monerans, protistans, then fungi, then in plant, algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Okay, so then one more and the last thing with respect to that vegetative propagation, as in case of sugar cane. So sugar cane alli stem cutting use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So stem cutting, ಆ stem cutting ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ nodal region ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so in sugar cane you came across these nodes and internodes. ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೋಡು, ದೆನ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ವಿತ್ ಬಡ್, ದೆನ್ ನೋಡ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್. ಇದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. If a farmer put the internode into the soil, no plants are going to be produced. Only nodal region produces the buds. Okay, a bud in the vasa plant baratta. Okay, remember, in sugar cane, nodal region produces plantlet, not the internode. Competitive ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,